discuss about the term green chemistry. So, what do you mean by the term green chemistry? See, the term green chemistry was coined by Paul Anastas, who is known as the father of green chemistry. Actually, this term was coined by him in 1991, and the concept of green chemistry was formally established at the Environmental Protection Agency by 15 years ago in response to the Pollution Prevention Act of 1990. Now, actually, what is the definition or what do you mean by the term green chemistry? It involves the utilization of a set of 12 principles and the use or generation of hazardous substances in the design, manufacture, and application of chemical products must be reduced. So, reducing the use or generation of hazardous substances in the design, manufacture, and application of chemical products. So, that is what is meant by the term green chemistry. Now, we discuss about the principles of green chemistry. Actually, the Paul T. Anastas and John C. Warner developed 12 principles of green chemistry, which helps to explain what the definition means in practice. So there are 12 principles actually. They are actually 1, 2, 3, etc. They are numbered. 1. Prevent waste. 2. Maximize atom economy. 3. Less hazardous chemical substances. 4. Safer chemicals and products. 5. Safer solvents and reaction conditions. 6. Increase energy efficiency. 7. Use renewable feedstocks. 8. Avoid chemical derivatives. 9. Use catalysis. 10. Design chemicals and products to degrade after the use. Then 11th one, analysis in real time to prevent pollution. Green chemistry. Then so you have one more actually, and that we will discuss while the next slides will come. Then the first one is prevention of waste. So what they are saying is it is better to prevent waste than to treat or clean up the waste after it is formed. സോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇല്ലാതെ നോക്കുക. ഓക്കെ, അതാണ് കുറേ കൂടെ നല്ല ഒരു മെത്തേഡ്. അത് ഉണ്ടായ ശേഷം അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ. ദാറ്റ് ഇസ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ്. Even some byproducts in chemical synthesis are waste, and they are using for landfilling or maybe dumped in oceans and all. Okay, anyhow, to atom economy. See, synthetic method should be designed to maximize the incorporation of all the material used in the process into the final product. So whatever the reactants you taken, you just try to convert all the reactants taken into the product, so that the atom economy will be good. So we'll have a separate discussion about atom economy later. Then less hazardous chemical synthesis. Whenever practicable, synthetic methodology should be designed to use and generate substances that possess little or no toxicity to human health and the environment. See, actually they given an example. Thalidomide is an unsafe drug and is for lessening the effect of nausea and vomiting during pregnancy. So suppose during the pregnancy such a drug is used, the child born to woman taking the drug suffers from birth defects like deformed limbs. So better to avoid such a chemicals. Then the next one, designing safer chemical. Designed to preserve efficacy
of function while reducing toxicity. Choosing of reagents that pose the least risk and generate only safe byproducts. An example, in the manufacture of polystyrene, CFCs, chlorofluorocarbons, which contribute to ozone depletion and global warming, are replaced by carbon dioxide, which is considered as one of the green reagent. Then safer solvent and auxiliaries. The solvents, separating agents, etc., should be made unnecessary whenever possible and innocuous when used. മാക്സിമം സോൾവെൻറ്റുകൾ, സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനാണ് അവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് one major problem with many solvent is their volatility and they may damage environment and human health. നമ്മൾ സിന്തസിസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സോൾവെൻറ്റ് വെച്ച് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. ഹീറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ചിലപ്പം വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്ന സോൾവെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാം. Okay, so in majority of the cases we take the solvent in excess. So this excess solvent will vaporize and will go to the atmosphere, and definitely they will damage the atmosphere. To avoid this, many reactions are carried out in safer green solvents like ionic liquids, supercritical carbon dioxide fluid, etc., which maintain the solvency of the material and are not volatile. Designed for energy efficiency. Designed for energy efficiency, energy requirements should be recognized for their environmental and economic impacts and should be minimized. Synthetic methods should be conducted at ambient temperature and pressure. നമ്മൾ പല സബ്സ്റ്റൻസുകളും സിന്തസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട് വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ഇസ് വി ക്യാൻ ഡു ദ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ഓർ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ ലേ ഷാറ്റ്ലിയർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആൻഡ് ദർ ബൈ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് an ambient temperature and pressure so that the large heating, or heating to a very high temperature or applying very high pressure. Also these are see, if you are heating for a long time or you are heating at a very high temperature, these are high energy requirement processes. And of course applying high pressure is also a mechanical process, and there also it requires more energy consumption. So whenever and wherever it is applicable, what you have to do is you find out the ambient condition and apply the synthetic methods so that you can apply the you can find out ambient temperature and pressure. See what they are saying is, if the starting material is soluble in a particular solvent, the reaction mixture has to be heated till the reaction is complete. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെ ആ സോൾവെൻറ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റിയാക്ഷൻ തീരുന്ന വരെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നവരെ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ ആക്ച്വലി അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. If the final product is impure, it has to be purified by distillation or recrystallization. Okay, so there also final product impure പ്യുവർ കേസിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതർവൈസ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ വൺസ് അഗെയിൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓർ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എക്സെട്ര. Then use of renewable feedstocks. So whenever you are using a raw material or feedstock, ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണം. A raw material or feedstock should be renewable rather than depleting whenever technically and economically practicable. For example, substances like carbon dioxide generated from natural sources and methane gas, that is marsh gas, are considered as renewable starting materials. Polymers from renewable source, example polylactic acid. So there are many of the processes which are replaced with the carbon dioxide and methane. So that, say for example, the production of carbon monoxide. So you have different method. Decomposition of formaldehyde can produce the carbon monoxide, but rather you can use the methane and carbon dioxide, and thereby you can produce the carbon monoxide. And that is again what you can do is these are
regeneratable materials, so will be much more environmental friendly. Reduce derivatives. Unnecessary derivatization, that is blocking group, protection, deprotection, temporary modification, should be avoided whenever possible. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ചിലപ്പം പഠിച്ച ഓർമ്മയിലുണ്ടാവും, സപ്പോസ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ബ്രോമിനേഷൻ ഓഫ് ഫിനോൾ, സി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ്, സി orthobromophenols, parabromophenols, a mixture of tribromophenols, etc. So whenever you are trying to prepare a particular compound, say 1,3-tribromophenols, okay, the other will be unwanted products. Okay, so they are the derivatives actually. So such a derivatives must be avoided. So you have to go for the process. Say for example, if you are using bromine in a polar solvent, you will get only the 1,3-tribromophenols. There is no formation of the 2-bromo or 4-bromophenols. That is ortho and parabromophenols can be avoided completely. Then catalysis. See, a catalytic reagent are superior to stoichiometric reagent. Use of a catalyst facilitates transformation without the catalyst being consumed in the reaction and without being incorporated in the final product. Then design for degradation. Chemical products should be designed so that at the end of their function they do not persist in the environment and break down into innocuous degradation products. See, all these examples given, sulfonated detergents, chlorofluorocarbons, DDT, and these are actually persistent in nature. See, alkyl benzene sulfonate form, alkene group, then all these are persistent in the nature. So whenever and wherever possible, you just avoid the usage of these chemicals. They are actually persistent to the environment, non-biodegradable. Then real-time analysis for pollution prevention. Analytical methodologies need to be further developed to allow for real-time in-process monitoring and control prior to the formation of hazardous substance. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യാത്താൽ തന്നെയും എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് നിർത്താൻ പറ്റണം. അപ്പം നമുക്ക് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അൺവാണ്ടഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് അനാലിറ്റിക്കൽ മെത്തഡോളജി മസ്റ്റ് ബി മോഡിഫൈഡ്. Then 12th one, inherently safer chemical for accident prevention. Substances and the form of a substance used in a chemical process should be chosen to minimize potential for chemical accidents, including releases, explosions, and fires. And they given an example, the MIC leak from Union Carbide India, and the rest of the things many of the peoples are died, and still many of the peoples are suffering. So that's all about the 12 principles of green chemistry. Okay, thank you.